गोवा क्रिकेट असोसिएशन तर्फे परवरी येथील जीसीए मैदानावर नव्या फ्लड लाईट्सचे उद्घाटन करण्यात आले। या सोहळ्यास चेतन देसाई आणि विनोद फडके उपस्थित होते। उद्घाटनानंतर प्रेसिडेंट 11 आणि सेक्रेटरी 11 यांच्यात प्रदर्शनीय सामना खेळवण्यात आला, ज्यामुळे कार्यक्रमाला अधिक रंगत आली। नव्या फ्लड लाईट्समुळे येथील क्रिकेट सामने आता रात्रीही खेळता येणार असून खेळाडू आणि प्रेक्षकांसाठी ही मोठी सुविधा ठरणार आहे। The light that is required is around 2,500 lux, and these floodlights what we have put is for these of 2,500 lux, and they are meant to telecast matches like of IPL standard. So Goa will have a wonderful facility right now. One is we have in February, the next one will come up at Nange. Already the work has begun and it will be finished in a few days. And I think Goan players will be able to practice even in the evening whenever they want. From the time तुमच्या ज्या new committee ने घेतला, lot of development has taken place. So this is another one development that new committee has taken. We had infrastructure impact, but to improvise that infrastructure, the present managing committee has taken a lot of pains and a lot of things are happening. They are opening up a very art of the state physiotherapy center and also a gym which will provide a lot of things for our young players. Could you tell us what was the total cost of installing these floodlights and how was the project funded? This is totally from the BCA fund, and the total cost of these products are around 4 crores. So how does this development align with your long-term vision of the Goa Cricket Association? Can you tell us something about that? Obviously, when you have this type of floodlights, our players are prepared to play an international match, and I think we are preparing them for the daylight that one day then all now happening in Ranji as well as the other tournaments. So one day tournament, T20 tournaments are happening in daylight now. So this will help them a lot. You are also part of this. So yeah, development of education. आताची जी न्यू कमिटी आहा तेंच्यांनी खरोखर बरे स्टेप्स घेतलेले आहा. फॉर एग्जाम्पल दे हॅव डेव्हलप अबाउट 20 सेंटर्स ऑफ क्रिकेट जे स्पेशली आमी भुरग्यां खातीर नुकतेच आनी एक स्टेप घेतला ते 12 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचे आतां न्यू आमी बडींग हे आहात तेंचे आमी हंट करतात, टॅलंट हंट करतात आनी तांकां काडटात आनी तेंचे हे करून फुडें डेव्हलपमेंट तुमकां खबर आसतली. आदी हांव आनी चेतन आसतना आमी हांगा रेजिडेन्शियल एकाडमी स्टार्ट केल्ली वीच वॉज अ गुड स्टेप दॅट टायम. म्हणल्यार ती मागीर थोड्या 2 वर्सांनी रेजिडेन्शियल एकाडमी जाली आनी मागीर 2 वर्सांनी नवीन कोण आयलो तेणे बंद करून उडयली वीच वॉज व्हेरी बॅड. नाल्यार आतां मेरेन आमकां इतके बरे प्लेयर गावपाचे, कित्याक जे बडींग प्लेयर आहा पळय तेंच्या कडल्यानूच प्लेयर मेळपाक जाय आमकां. कित्याक एकदां वयर पावलो काय ना मागीर ते आनी आमकां शॉर्टेज जाता प्रत्येक फावटी न्यू प्लेयर मेळपाची. तुमी आतां पळयलां आसतलें आमचे गोंयचे प्लेयर पळयत जाल्यार आनी बाकीच्यो टिमी पळयत जाल्यार खूब फरक आहा. कित्याक आमच्या गोंयांत तितली स्ट्रेंथ बेंच स्ट्रेंथूच ना. हे जर आमी फुडें करिना अशें भुरग्यांक वयर काडिना जाल्यार आमची क्रिकेट टिमूच त्याच स्टँडर्डाक उरतली. त्या खातीर आमी आतां न्यू स्टेप घेता. आमची कमिटी जो प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी खरेंच बरें काम करतात. तेंच्यांनी न्यू सगळे एक हाडिता, न्यू जीम येता आमचे ते पळोवन अशें जीम तुमकां गोंयांत दिसचें ना. आनी त्या शिवाय आमचे आनी 2-3 आनी प्रोजेक्ट येवपाचे आहात आतां जे आमी आतां फुडले जे ऑफ सिजन आहा तेतून आतां लागू जातले. Could you tell us something about this project further? Yeah, first thing we have opened the 20 centers where we are going to have matches among them, and all of them are budding cricketers, like under 14, under 16 boys are there. If they get a match practice, then only they will come up.